Filimoni Sengati ameahidi mkoa wa Tabora kupewa gari jipya la zimamoto kwa lengo la kukabiliana na majanga kutokana lililopo kuwa chakavu. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Bwana Tobias Andengenye amehakikishia serikali kusimamia maagizo serikali kupitia Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa ya kuhakikisha zao la michikichi linalimwa kwa wingi hapa nchini ili kuondoa tatizo la mafuta kupikia, na ameagiza kila kaya kuhakikisha inalima zao hilo angalau ekari moja. Akizungumza na Captain Radio akiwa ofisini kwake, Bwana Andengenye amesema agizo hilo la serikali kwa ushirikiano na taasisi ya utafiti wa kilimo nchini, malengo tayari yameshakamilika kwa wakati. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa ni chanzo cha kuagiza na ni lazima zao hilo liwekewe mikakati madhubuti na lifanikiwe. Wananchi wa kata ya Katoro na Buseresere mkoani Geita wamepongeza serikali kwa kukamilisha ujenzi wa hospitali ya wilaya katika eneo lao ili kuondolea adha msongamano kwenye kituo cha afya cha Katoro aliyosababisha wajawazito kulala zaidi ya moja kwenye kitanda kimoja. Capital Radio amezungumza na wanawake katika kata hizo, anasema amekuwa akipata adha msongamano pamoja na kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma za afya, lakini kukamilika kwa hospitali hiyo kutaondolea adha hiyo. Viongozi wa vijiji vinavyozunguka hospitali hiyo ya wilaya wanasema hospitali hiyo imejengwa na serikali baada ya Rais John Magufuli kutembelea eneo hilo na kujionea matatizo ya huduma za afya, kisha alitoa shilingi zaidi ya bilioni 1 kuanza ujenzi huo. Mahakama nchini Canada imeamua kwamba mkataba wa kuwapa hifadhi wakimbizi uliofikiwa kati ya nchi hiyo na Marekani umekiukwa kutokana na jinsi Marekani inavyoshughulikia wakimbizi. Makubaliano ya nchi ya tatu salama yaliyofikiwa tangu mwaka 2004 inawataka wakimbizi kuomba hifadhi salama katika nchi ya kwanza wanaofikia. Jaji mmoja amesema kuwa mkataba huo unakiuka katiba kwa kuhofia Marekani huenda ikawafunga wahamiaji. Uamuzi huo unaashiria ushindi mkubwa kwa wanaharakati wa masuala ya uhamiaji nchini Canada. Mawakili na wakimbizi waliokuwa wamefukuzwa katika mpaka wa Canada walikuwa wakiwasilisha kesi mahakamani kupinga makubaliano hayo. Shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP limesema kuwa takriban watu milioni 3 maskini zaidi duniani wanapaswa kupewa mapato ya msingi kwa muda kusaidia kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona. Ripoti ya shirika hilo imesema kuwa huku idadi ya maambukizi ikiwa imeongezeka katika mataifa yanayoendelea, mikakati ya kuwalinda watu walio katika mazingira magumu inahitajika kwa haraka. Ripoti hiyo imesema dola za Marekani bilioni 199 kwa mwezi zinatakiwa kwa watu bilioni 2.7 ili kupunguza makali ya ugonjwa huo. Makadirio ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa virusi vya korona huenda vikasababisha vifo vya watu milioni 1.67 katika mataifa 30 yaliyo na mapato ya chini. Na idadi ya watu wanaotafuta hifadhi nchini Yemen kutokana na vita ama mateso katika nchi zao imeongezeka na kuzidi milioni 1.8 mwishoni mwa mwaka jana, kulingana na takwimu rasmi zilizotolewa. Idadi ya takwimu ya serikali kuu imesema kuwa idadi hiyo imeongezeka kutoka 3% mnamo mwaka 2012. Idadi hiyo inajumuisha raia wa kigeni ambao walienda nchini Ujerumani kwa sababu za kisheria, kisiasa ama kibinadamu. Mnamo Disemba 31, takriban watu 296 miongoni mwa waomba hifadhi hao walikuwa bado wanasubiri uamuzi wa mwisho wa maombi yao ya kutafuta hifadhi. Kukamilisha taarifa ya habari huu tena ni muktasari wake. Rais wa awamu ya 3 wa Tanzania, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa amefariki dunia. Mahakama nchini Canada imeamua kwamba mkataba wa kuwapa hifadhi wakimbizi uliofikiwa kati ya nchi hiyo na Marekani umekiukwa kutokana na jinsi Marekani inavyowashughulikia wakimbizi. Na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa limesema kuwa takriban watu bilioni 3 maskini zaidi duniani wanapaswa kupewa mapato ya msingi kwa muda kusaidia kudhibiti kuenea virusi vya korona. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Capital Radio. Taarifa nyingine habari itakujia saa 12 kamili jioni. Mimi ni Constantine Mihambo. Hizi hela zetu mmeziweka wapi?
ndo walilipa kiusahihi. Tanzania tu ndio sisi tunadhulumiwa, lakini wenzetu wa Kenya, basi mimi nilikuwa nafanya kazi Nairobi ya 11, nilikuwa mhasibu grade 1. Sasa wale walipa kiusahihi bwana, lakini sisi wenzetu hawa sio bwana, walitufanyia mambo ambayo sio mazuri. Bwana, sisi tunachokiongelea, mwananchi wa nchi hii ameshiriki katika kuchangia pato la taifa kwa namna moja au nyingine. Kama unavyofahamu, nchi hii ni ya wakulima na wafanyakazi. Watanzania wote ni wazee watarajiwa, awe mwanamke awe mwanaume. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri ya wazee, kwa sababu tukitengeneza mazingira mazuri ya wazee, manake hata sisi tutafikia hatua hiyo. Tupeni hela zetu, rais baba, sisi tunakuamini, hebu jaribu kutusaidia, sisi ni wazee. Jamani, mnataka mimi nifanyeje? Mnataka nitumbue jipu hapa? Wangapi wanataka nitumbue jipu? This is Morning Jam, Capital Radio. This is Morning Jam, Capital Radio. This is my radio station. Capital Radio. Fahari msikilizaji. Eyo ni to silent hapa, niko nasikiliza Morning Jam. Keep it locked. Kali za magazeti ya leo zinasikika hapa. Udondozi wa magazeti. Hii hapa ni Capital Radio. Karibu sana leo katika udondozi wa magazeti ambao tuko nao pia kupitia mezeti ya magazeti leo katika Morning Jam, na hii leo ni Morning Jam weekend. Na mimi niko safi mzima afajima, na bado tukiwa tunafuatiliana ama ukiwa unatufuatilia moja kwa moja kinagobaga hapa kwa ajili ya kupata package ya kutosha zaidi ambayo tumekuandalia kila siku tapo leo, hususan leo. Haya, niko na gazeti la Uhuru, gazeti la Mtanzania, bila kusahau gazeti la Nipashe. Naitwa Constantine Meko Mihambo, karibu sana. Naam. Nina gazeti la Majira pamoja na gazeti la Habari Leo. Tutaenda kuangalia habari za kitaifa, kimataifa, na pia bila kusahau tutaenda kuangalia zile habari za michezo na burudani hii leo. Nipashe kurasa kwanza limeweza kuandika CHADEMA yajifungia kuwajadili wanachama waliotia nia urais, lakini pia moto wa JPM waponza vigogo 9 TAKUKURU, neki yafungua pazia la urais, bunge, udiwani, mchuano wa viti maalumu bunge CCM washika kasi. Gazeti hili la Nipashe kwa pande habari zake za kitaifa hii leo mezani. Gazeti la Majira lenyewe limeandika siri ya wabunge CCM kubwagwa hadharani, utoro majimboni kututatua kero za wananchi, na uwazi kwenye kuhesabu kura ni miongoni mwa sababu zilizowaumiza, wawashauri wabadilike. Mtifuano wa bunge CCM wahamia viti maalum, jengo ofisi TAKUKURU la tumbua watumishi 9, neki yapuliza kipenga cha urais ubunge, TAKUKURU yajipanga kunasa watoa rushwa Kilimanjaro, Profesa Lipumba ajitosa tena kugombea urais, NDC kuchochea uzalishaji wa magurudumu ya magari hapa nchini. Gazeti la Majira ukurasa wa kwanza, habari zile za kitaifa. Uhuru leo limeweza kuandika TAKUKURU sasa yaanza kujinyata, lakini pia neki kuanza kutoa fomu za urais Agosti 5 hadi Agosti 25, lakini pia EURA yatangaza vita dhidi ya walanguzi mafuta, uchaguzi utakuwa wa kihistoria, maneno yake ya GP. Gazeti hili la Uhuru kwa pande habari zake za kitaifa hii leo mezani. Gazeti la Habari Leo lenye limeandika bosi wa TAKUKURU akunjua makucha, JPM kuweka historia uchaguzi mkuu 2020, wenye vituo waonywa kulangua mafuta. Ni gazeti la Habari Leo limeandika ukurasa wake wa kwanza kitaifa. Mtanzania leo, neki ya puliza kipenga rasmi uchaguzi mkuu, lakini pia ziara ya Magufuli ya ngoa 9 TAKUKURU. Gazeti hili la Mtanzania kwa pande habari zake za kitaifa na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi leo. Na tuangalie sasa zile habari za kimataifa, nikianza na gazeti la
Majira ambalo limekuwa likiandika taarifa hizo katika ukurasa wake ule wa 19, na iko habari hapa inasema watu 14 wauawa Afghanistan, China yajibu tuhuma za Marekani, ripoti yasema corona itaporomosha uchumi wa mataifa ya Kiarabu, jeshi la Israeli lawekwa sawa kaskazini. Gazeti la Majira limeweza kuandika hayo kimataifa. Gazeti hili la Mtanzania kimataifa hii leo limeweza kuandika hapa moja kwa moja ni ile taarifa inahusiana na usalama wa Marekani watilia shaka, lakini pia WHO kufanyia utafiti dawa za mitishamba za COVID-19. Misri na Sudani za hadharishwa kuhusu bwawa la Nahda. Gazeti hili la Mtanzania kimataifa hii leo mezani. Habari Leo lenyewe limeandika chanjo ya COVID-19 Urusi ni salama, magavana 18 wateuliwa Sudani, 2 wanawake, mradi wa gesi kwenda Ulaya ni muhimu, karantini ya corona DR Congo yaondolewa. Ni gazeti la Habari Leo limeweza kuandika hayo kimataifa. Naam. Na sasa tuangalie kwa upande wa habari za michezo na burudani. Nipashe limeweza kuandika hapa Imela Kerwa Katwila kujiuzuru, lakini pia Simba ya banwa Mkwakwani. Gazeti hili la Nipashe kwa upande habari zake za michezo na burudani leo. Majira kurasa yake wa mwisho wa michezo iko habari nasema Mzee Yusuf atangaza rasmi kurejea taarabu, Simba Coastal Union zashindwa kutambiana, Ndanda Alliance mbao za kalia kutikavu, Yanga walalamikia waamuzi kuwa hujumu. Gazeti la Majira ukurasa wake wa mwisho wa michezo na burudani. Uhuru leo ni kina Samata wanabaki hivi EPL, lakini pia Dodoma FC na Gombina za onywa, Yanga kuvamia Iringa leo. Gazeti hili la Uhuru kwa habari zake za michezo na burudani hii leo mezani. Habari Leo ukurasa wake wa mwisho iko habari nasema Simba Queens yajiweka pazuri kwenye ubingwa, Mbappe agoma kuondoka PSG, Yanga yaweka kiporo cha mgogoro, Simba kama sio mabingwa. Habari Leo limeandika ukurasa wake wa mwisho wa michezo. Mtanzania leo Msuva huyo Ufaransa, lakini pia Simba ya kwama kwa Coastal Union wawa ala ready, jeuri ya mtibulia Morrison. Gazeti hili la Mtanzania kwa upande habari zake za michezo na burudani na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi ya leo. Tumekamilisha kwa upande wangu ulikuwa na gazeti la Majira, gazeti la Habari Leo, pia tumeweza kuangalia habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Nilikuwa na gazeti la Nipashe, gazeti la Mtanzania, bila kusahau gazeti la Uhuru hii leo. Na leo hii bado tupo katika maombolezo na taifa lipo katika msiba mzito wa kumpoteza rais wa awamu ya 3 Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Kwa hivyo tutakuwa hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunakupatia historia, lakini pia tutaenda kusikiliza hotuba zake mbalimbali za hivi karibuni. Lakini pia hata katika mada mezani leo hii tutakuwa na mchambuzi ambaye pia tutazungumzia namna ambavyo uongozi wa awamu ya 3 ulivyokuwa, lakini pia vile ambavyo inabidi tuenzi na kuheshimu yale ambayo ametuachia rais mstaafu wa awamu ya 3 Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Karibu sana katika Morning Jam hii leo. Asante. Habari za saa, jiji letu, hapa na pale. Habari saa 2 na saa 5 usiku. Habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook @ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania. Zote ni kiganjani mwako, kompyuta. Tanzania's former president Benjamin Mkapa has died while receiving hospital treatment for an unspecified illness. He was 81. Mkapa was the country's 3rd president and served for 10 years from 1995. He led several regional peace mediation efforts while he was in office. 7 days of mourning have been declared. Now, a mass grave with 28 bodies of Sudanese soldiers has been found in Omdurman after a 3-week search. Prosecutors say the officers were involved in a failed coup against former President Omar al-Bashir back in 1990. They were executed in mysterious circumstances after a quick military trial.
Earlier this month, another mass grave of trainee soldiers was uncovered. It's believed they'd been trying to flee a camp in 1998. Officials have been looking into human rights violations under Bashir's rule. Now, 5 West African heads of state who gathered in Mali's capital have failed to reach a deal to end that country's deepening political crisis. Weeks of protest calling for the resignation of President Ibrahim Boubacar Keïta are threatening to destabilize the region. Regional bloc ECOWAS will hold a virtual summit on that issue on Monday. Our Nicholas Hack reports. Nigeria, Senegal, Ghana, Ivory Coast, and Niger. Their presidents on an extraordinary mission in Bamako aimed at ending Mali's political crisis. We are here to meet President Keïta and the various parties concerned to bring peace and ensure that Mali returns on the path of stability for the sake of the whole region. Outside their meeting, demonstrators supporting Malian opposition leader Soumaïla Cissé. He remains missing after being abducted during the parliamentary elections in April. It is time for these African heads of state to intervene in the actions of IBK and his government to bring Soumaïla Cissé back to his family safe and sound as soon as possible. In his absence, an unprecedented protest movement calling itself the M5. Among its leader, Imam Mahmoud Dicko, but also leaders of the opposition and civil society, all calling for President Ibrahim Boubacar Keïta to resign. Police fired bullets in July as demonstrators attempted to set fire to the National Assembly, build roadblocks and seize control of the national TV station. The West African regional organization ECOWAS made a series of recommendations on Sunday to end the crisis, including setting up a new constitutional court to rule over 31 contested parliamentary seats and creating a national unity government. But the M5 rejected the recommendations and demands the resignation of President Keïta. They are blaming the crisis in Mali to the issue of the second round of the legislative elections. I think this is a fundamental mistake. The main issue is that Ibrahim Boubacar Keïta, when he came to power in 2013, had specific pledges, which is ending the war in the north. Millions of Malians fled years of fighting between Mali's army and armed groups linked to Al-Qaeda and ISIL in the north and center of the country. Attacks in Mali and neighboring countries continue despite 14,000 French and UN troops based in the Sahel. 7 years after becoming president, Keïta's critics say he's failed to deliver peace and is unable to unite Malians seeking a better future. Nicholas Hawk, Al Jazeera. A Kurdish Iranian writer who fled Iran fearing persecution has been granted refugee status in New Zealand. Behruz Bouchani was held on Papua New Guinea's Manus Island for 6 years after trying to reach Australia. He went to New Zealand for a literary festival when he was released last November and has never left. Bouchani wrote an award-winning book while in detention, documenting the lives of his fellow refugees. Now, it's been 1 year since Boris Johnson became the British Prime Minister. He took office on the promise to deliver Brexit, but found himself leading the UK through the coronavirus crisis. Now, Andrew Simmons looks back at a rather eventful 12 months. Boris Johnson always wanted to be Prime Minister, and this mantra made it possible. We can get Brexit done now. His arrival in Downing Street came with ruthless sackings. All of the top jobs went to his pro-Brexit supporters. And Brexit was done. It had split the country and the Conservative Party. But then, within a month, came the biggest crisis facing any Prime Minister in post-war UK history, COVID-19. How did Johnson handle it? Certainly has a lot of question marks around it. There's a widespread acceptance, I probably think, in government that the UK may be locked down too late and is being slow to come out of that. Before the virus struck, Johnson was absent from 5 crisis briefings. I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. Yet the Prime Minister himself became a COVID victim. Now